Let's close your eyes. Закрываем глаза. You should wait for 5 minutes at this time. Yes? 8 o'clock. What? It's 8. Yeah. It's 5 minutes past 8. Okay, let's close your eyes. Закрываем глаза. Bring our palms on our knees, open to ceiling. Кладем руки на колени, ладошками вверх. Spine erect, neck straight. Спина прямая и шея. And a gentle smile on our face. Легкая улыбка на лице. Become aware of our body and surrounding. Осознаем свое тело и окружающую обстановку. Become aware of our breath. Осознаем свое дыхание. Take a deep breath in. Делаем глубокий вдох. Slowly breathe out. Медленно выдыхаем. Another breath in. Еще один вдох. And exhale fully. Breathe out. Now for Om chant, take a deep breath in. Начинаем глубокое дыхание. Вдох. When we chant, we open our mouth and we chant, louder as much as we can. Again, deep breath in. Делаем это громко. Снова глубокий вдох и повторяем Ом. Keep our eyes closed. Глаза закрыты. Om Omkara Vindu Sanyuktam Nityam Dhyayanti Yoginaha Kamadam Mokshadam Chaiva Omkaraya Namo Namaha Guruve Sarva Lokanam Visje Bhavaroginam Nidaye Sarva Vidyanam Dakshina Murtaye Namaha Anandam Prasanam Jnanaswarupam Nijbodharupam Yogindra Midyam Bhavarogavadyam Srimad Gurum Nityamaham Namami Srimad Gurum Nityamaham Namami Srimad Gurum Nityamaham Namami Om Shanti Shanti Shanti. And now very slowly and gradually becoming aware of our body and surrounding, we may open our eyes. Постепенно осознаем свое тело, открываем глаза. Namaste. Намасте. So today we are going to talk about more about the pranayama, and then after that we are going to meditate for some time. Сегодня мы будем говорить больше о пранаяме, и потом мы о медитации. First we discuss, I think this is the topic today, pranayama and meditation. So first we will talk about different kinds of pranayama, how they are linked with our body. Сегодня мы говорим о разных видах пранаямы, как они
соотносится к нашему телу. First we understand why we need to practice pranayama. Сначала нам нужно понять, для чего нам нужно практиковать пранаяму. See, there is pranic body, etheric body. There are three kind of body, huh? We say. Есть три типа тела. Gross body, Физическое тело, subtle body, subtle. тонкое, наверное. Да? Я не все йогические термины знаю. Тонкое, да? And then causal body. Causal, which is the cause of everything. Causal body. Никто не знает, что такое козел. What kind of body is that? Can you explain a little bit? How do you spell? Like this is the gross body. This body we call the gross body. Then inside this gross body, the breath is there. So the body which is connected with the breath, that we call the pranic body or subtle body. Праническое тело, Да. When we call the subtle body, it includes the all, our thoughts, our emotions, our prana, our energy, everything together. That we call the subtle body. Subtle body — это пранаяма, эмоции. Что он там еще говорил, я уже забыл. Дыхание. And if you see, there is something deep, more deeper than, which is responsible for this pranic body also. That we call the causal body. Есть еще более глубокое тело, которое ответственно за вот это предыдущее тело. Это называется козел. The causal body is consist of, we call the bliss, the love, all the good things which we are looking for in our life. That consists of the causal body. Все хорошее содержится в этом козел боди. Все, что мы ищем лучшее в этой жизни. So now you see, for example, we are here. Our actual self is this. Мы сейчас здесь. Our actual Causal body. This is the causal body. This is gross body. Это физическое тело, это causal body. And now in between there is this we call the pranic body or the subtle body. Между ними это вот праническое тело. So we need to cross this. Мы должны пересечь это пространство. And here lies the importance of pranayama. Through this breathing exercise and the pranayama, we cross, we penetrate into it, we go beyond it, and then we feel the connection to this causal body. Вот в этом промежутке лежит пранаяма. Мы ее используем, чтобы пересечь. Да, да. All we say different kind of power. We say 9 kind of siddhis. The powers come on the path of the yoga. They are connecting to this pranic body, the subtle body. Вся энергия, она соединена с вот этим праническим кругом. So simply we understand that we need to cross this, and there is in between, we need to cross this, and that's why the importance of pranayama. То есть надо просто понимать, что мы должны пересечь этот промежуток между физическим телом и causal body. И для этого используется, для вот этого используется пранаяма. Sorry, maybe I should translate this causal body in Russian, but I don't know how you spell it. If you spell it, I will translate it in Russian as a proper term. Causal body. C-A-U-S-A-L. Cause and effect, correct. Cause and effect. Причинная. So everything is there because of this causal. So cause, the causal, we call it causal body.
Okay, that is not so important. Let's come to the pranayama. I think we got it. We are here. We need to be here. Мы здесь, но нам нужно прийти сюда. And there is this path. We need to cross И this. есть вот этот путь, мы должны его преодолеть. We need to go beyond it. We need to uncover it. Мы должны пройти внутрь его, за него и открыть его, как бы. So that is the objective of pranayama. That's why if we have heard the name Patanjali. Patanjali says uncovering ourself. The purpose of pranayama is to uncovering ourself. True light. То есть назначение пранаямы это открыть себя. This is the objective given in the scripture. Now we come to ground level. Why we do practice it? То есть это есть объекты, к которым мы должны стремиться. Now we talk about the very literal meaning. Prana plus ayam. Сейчас мы говорим о литературном значении прана, о буквальном. So prana is the life force. Ayama means giving the direction to our life force. Прама это жизненная сила, а яма это дает направление этой жизненной силе. Channelizing and controlling into the different parts of the body. Управляя controlling different parts, управляя различными частями тела. If my eyes are blinking, it's because of the prana. Глаза моргают только из-за праны. If my eyes are becoming weak and weak, we get the specs in the older age, it's because of the low prana. Глаза становятся слабыми, потому что не хватает праны. I'm able to speak, there is a certain kind of prana. Если я могу говорить, значит есть определенная прана у меня. The people who cannot speak, their tongues becomes some nerves in the tongues, they are not able to catch the flow of the prana, and that's why they are not able to speak. Repeat please. Dumb people we see, they cannot speak. So why they cannot speak? Почему люди не могут говорить? Because the prana is not reaching into the tongues and they are not able to lift it. Потому что прана не достигает языка, и они не могут поднять язык. Some people get paralyzed. So certain kind of prana is responsible to make the movement of our arm. Некоторые люди парализованы, потому что есть определенная прана, которая отвечает за движение руки, например. If we are making the movement, we go the toilet, we go to the this all is because of there is certain kind of prana responsible for that. И все, что мы делаем, наши все движения, только потому, что есть определенная прана, которая за это отвечает. That's we call apan prana, saman prana, udan prana. There are 5 kind of prana. Есть 5 видов праны. Апан прана, саян прана. So we need to go into the tongue. Just need to understand that for every part of our body, certain kind of prana is responsible. То есть мы должны понять, что за каждую часть тела определенная прана отвечает. That's why we were saying that this in the between this field is pranic body. We cannot escape it. То есть мы должны понять, что между телами есть определенная прана, и мы не можем ее избежать. That's why it's very important to learn about it. Поэтому так важно учить понять это. Now we go into first, what is the difference between breathing exercise and the pranayama? Now the next question comes, difference between breathing exercise and pranayama. Какая разница между дыхательными упражнениями и пранаямой? Breathing exercise can be in any way. Is it like short, medium, fast? We make different movement of our breath, but it. Дыхательные упражнения не могут быть разными, быстрыми, средними. But in the pranayama, certain technique is involved and is basically
we break the pattern of the breath and then we rhythmized it. Rhythm, synchronize it with some counting, different way. Yeah, say again this one. Yes. Breathing exercise can be short, Yeah, this one I medium, translated. fast. And The pranayama, it's certain technique is involved. В пранаяме определенная техника используется. And it is more rhythmized and synchronized. И она больше как бы связана, синхронизирована. And usually we make the outgoing breath more longer. И обычно мы делаем выдох дольше. Because usually when we exhale, we take the less time. When we exhale, we take the less time. Usually. Обычно, когда у нас выдох короче, чем. For example, when we breathe in, is gone. То есть вдох у нас дольше, а выдох. So we make it reverse. When we inhale, with exhalation, we make it prolonged. Сейчас мы сделаем наоборот. То есть выдох должен быть дольше, чем вдох. Is almost when we call breathing exercise pranayama, almost we call the same. But when we go to the technicality, this is the technical difference between the two. То есть есть определенная техническая разница между пранаямой и дыхательными упражнениями. Yes, and this prana and energy, which is the base of our life, we get from the different things. Эту праму мы получаем, праническую энергию мы получаем от разных вещей. First is the food. Сначала это еда. Second is the sleep and the rest. Второе это сон и отдых. Third is the knowledge. Третье это знание. And the fourth is the breath. Четвертое это дыхание. So we say the breath is more important. Why? Because it's 24-hour working. Дыхание более важно, потому что оно работает 24 часа в сутки. That's why it is again more important to work on our breath. То есть опять дыхание это самое важное. So now directly we go to practice. Сейчас мы прямо начнем практиковать. Till now we have any question which we talk Вопросы, about? пожалуйста, есть? No. Good. So first, it's usually when we start the pranayama practice, first we should start with some deeper and longer breath to calm down and bring our mind concentrated and focused. Начинаем мы с глубокого дыхания, чтобы сконцентрироваться. So there are different breathing which are deeper and longer. Есть различные дыхания, которые глубже и дольше. So first is we talk about this middle part of the body. Сначала мы говорили о средней части тела. So this middle part of the body also we can divide in three parts. Эту среднюю часть тела мы можем разделить на три части. Наше туловище можем разделить на три части. That we call sectional breathing. Это называется секционное дыхание. Sectional breathing. We have heard about it. Section. По секциям. Sectional. Секционное. Ну, частично, я не знаю как. So there are three sections: this belly, abdomen. Есть три секции. Это область живота. Second, this thoracic, the rib cage. Торс и ребра. And the third is upper chest, this clavicle bone, attached with the clavicle bone. И верхняя часть груди. So when we go in more detail, so we practice it differently, but here we are going to practice all together. Когда мы погружаемся более глубоко, мы практикуем более глубокой технике. Сейчас мы будем делать это проще. So first we bring our right palm on our belly. Правую руку кладем на живот. Left palm on the chest. Левую на грудь. And we inhale into our belly.
Мы вдыхаем животом. And like a balloon, all the air like we are pushing into our belly. Can you see? This is my belly now. Now I'm inhaling just into the belly. Мы вдыхаем все животом. Весь воздух идет в живот. Then as the air goes into the belly, then I'm expanding my ribs also. Потом, когда живот наполнен воздухом, мы расширяем ребра тоже. And then chest and upper chest. И потом грудь и верхнюю часть груди. When I exhale, first releasing from the chest, then the ribs and the belly. Выдыхаем в обратном порядке. Сначала верхнюю часть груди, потом ребра, потом живот. Let's do together. Давайте делать вместе. Spine erect, neck straight. Inhale, вдох. Вдох. Expand our belly, the ribs and the chest and upper chest. Расширяем живот, ребра и верхнюю часть груди. Exhale from the chest. Выдыхаем. You see my chest. Смотрите на мою грудь. So it's very important when we are inhaling, we are lifting our chest also. Usually it doesn't happen. Это важно, когда мы вдыхаем, мы расширяем грудь тоже. В нормальной ситуации этого не происходит. And when we exhale, first we exhale from the chest. Когда мы выдыхаем, прежде всего вдыхаем с верхней части груди. You see, this is also very important. So first, это очень важно. and relax. И расслабляемся. So this we will practice lying down. So lying down will be more comfortable. Then we can feel the expansion and contraction more easily. Lying down. We'll practice lying down. Then it becomes more. Ну, с практикой мы этому научим. I hope we are not feeling cold. Lay down, yes. Мы сейчас будем ложиться. Холодно. Может, это тепло включить? Little bit cold. Они говорят, they say it's cold now. It's cold little bit. Shall we switch it? No, we can make it more. В общем, сейчас мы будем ложиться и практиковать, потому что это... Okay. So connecting with this breath, there is one more breath that we call pelvic breathing. Connecting with the lower part of the body. Есть еще одно дыхание, которое мы называем pelvic breathing. Поясничное или pelvic. Тазовое. All this area is connecting with, we call the pelvic muscles, perineum muscles altogether. Тазовое дыхание. So in this what we do, for example, we are inhaling to the belly. Мы вдыхаем животом. So like pushing the more down, we feel the expansion into the muscles of the lower part of the body also. Мы чувствуем расширение мышц внизу живота. And when we exhale, we feel the contraction. So I just На demonstrate выдохе you. мы сжимаем, чувствуем. I demonstrate you how we are going to practice. First we will practice this. Я покажу, как мы это будем делать. Сначала мы будем это практиковать. And then after that we will practice full yogic breath. И после этого мы будем практиковать полное йогическое дыхание. So we are going to lie down. Мы ложимся. First see at me, and then we are going to lie down.
First look at me. Сначала, подождите, не ложитесь, посмотрите на него, как он это будет. So we bring our heels close to our buttocks. Двигаем ступни ближе к ягодицам. Palms by the side. Ладони по сторонам. So now if you see there is no gap. Видите, что нету промежутка между спиной и ковриком. So when I inhale into the belly, Когда он вдыхает животом, so I'm going to arch my back. он собирается согнуть его, он собирается согнуть его спину. And the buttocks down to the floor. И ягодицы лежат на полу. Shoulder down to the floor. Плечи лежат на полу. When exhale, we flatten the back. На выдохе мы распрямляем спину, делаем ее плоской. We lift our neck and shoulder up. Мы поднимаем нашу шею и плечи. And we squeeze our buttocks little, lifting little, just off the floor. Not Немножко too much. отрываем, No. немножко отрываем ягодицы. We are squeezing from this bone, the sternum bone. Мы немножко сгибаемся. So inhale, we go down. На выдохе движемся назад, ложимся. Exhale, we come up. На вдохе ложимся вниз, на выдохе поднимаемся. You see more of the movement of this area. To release the prana energy, that we call the apan prana. So to release from this area, we make the more of the movement connecting with the breath. То есть, чтобы освободить энергию в этой части, мы делаем вот такие движения. And after finishing this, После then того, we как мы will это straighten our закончим, legs, мы вытягиваем ноги and then we will practice this for yoga. и начинаем практиковать полное дыхание. And when I say open the mouth and exhale through the mouth, few breaths we are going to exhale through the mouth. Repeat, please. When I say to open our mouth and Когда он- exhale through the mouth, Когда он говорит откройте ваш рот и выдохните через рот. see, opening the mouth, Открыть рот when we exhale through the mouth and Когда вы inhale выдыхаете, through the mouth, или вдыхаете, it is connected more to our heart. That's why sometimes to release the unblocked emotions, это больше соединено с нашим сердцем, чтобы освободить эмоции. so we say them to open the mouth and exhale through the mouth. Поэтому мы открываем рот и open the mouth and Exhale, like for example, да, и чтобы сделать выдох. so this is more connecting with the heart. То есть это больше соединено с телом, с сердцем. So when I say open our mouth and exhale through the mouth, Когда я говорю открыть рот и выдохнуть через рот, like deep sigh, we are exhaling from the deep source. то есть мы выдыхаем глубоко, как из себя, как из источника. So this all together, the two we are going to practice now. So we Сейчас make мы our будем space. практиковать вместе. Any question before lying down? Вопросы, пожалуйста. Very good. So we lie down, Ложимся. bend our legs, Ноги вытягиваем. Бенд. Сгибаем ноги. Сгибаем. bring our heels close to our buttocks, Ступни ближе к ягодицам. arms by the side, Руки по бокам. now take a normal breath in, palms open to ceiling. Ладошки смотрят в потолок. So now first we take a normal breath in Сейчас мы делаем обычный вдох and slowly breathe out. и медленный выдох. Another breath in Другой вдох and slowly breathe out. и медленный выдох. Now pelvic breathing.
Теперь дыхание тазом. Breathe in, Вдох. inhale, arch our lower back, Сгибаем спину. press our buttocks down to the floor, Выгибаем спину. press our shoulder down to the floor. Прижимаем плечи к коврику. Exhale, Выдох. bring our neck and the shoulder up, bring our buttocks up. Поднимаем плечи, шею и ягодицы. Inhale, go down, Вдох. Ложимся назад. exhale, come up. Выдох. Поднимаемся. Inhale, Вдох. exhale. Выдох. Inhale, Вдох. exhale. Here we go. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Jana. Inhale, You can do. exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale. Now use the mouth. Inhale, go down. Exhale, come up. На выдохе вверх. Inhale. Exhale, come up. Inhale. And out. Inhale. Молодцы. Exhale. Make the exhalation prolonged. Make it more longer when we exhale. Inhale. Выдох делаем дольше. And exhale. Inhale. Inhale. Once more. Еще раз. Inhale, go down. Straighten our legs. Выпрямляем ноги. Bring our right palm on our belly, Кладем правую ладонь на живот, left palm on the chest. левую на грудь, Just in the middle of the chest. на середину груди.
начинаем полное йогическое дыхание. Breathe in, inhale, expand our belly. На вдохе расширяем живот, Expand our ribs and the chest. расширяем ребра и грудь. Exhale, first from our chest, then ribs and the belly. На выдохе выдыхаем из верхней части груди и Inhale, живота. Вдох. exhale. Выдох. Close your eyes and be with the breath. Inhale, Закройте глаза. Вдох. and exhale. И выдох. Inhale, Вдох. and exhale. Выдох. Inhale, Вдох. exhale. Выдох. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Now in this breath also we are going to use the mouth. Теперь мы начинаем использовать рот. Inhale, Вдох. open the mouth, Открываем рот. let our tongue to float in the mouth. Позвольте языку плавать во рту. Inhale, inhale, hold the breath, Задержка дыхания. exhale. Выдох. Inhale, open the mouth fully. When we exhale, let our tongue to float in the mouth. Inhale, Открываем рот и позволяем языку расслабиться. inhale, hold, Задержка. exhale. Выдох. Inhale, and exhale. And relax. Расслабляемся.
Be with the breath, be with the sensation in the body. Be with the breath, be with the sensation in the body. Почувствуйте тело. Следите за дыханием. Now very slowly and gracefully we roll over to our right side. Постепенно, с благодарностью переворачиваемся на правую сторону. And slowly we come to sitting position. Потихоньку садимся. So before starting active breath, active pranayama, Перед тем, как начать активное дыхание, активную пранаяму, it's always good and recommended to do this slow and longer and deeper breath. всегда рекомендуется сделать это длинное, постепенное дыхание. Фокус. This is very good. This we inhaled from this area and from this area. For example, during the whole day we are working and we feel tired and fatigued. We feel no energy in the body. Когда мы много работали, устали, у нас нет энергии, всегда хорошо начать дышать животом. So when you are coming out of the work, Когда мы возвращаемся с работы, wash your hand and the feet, помойте руки, and then lie down and have this 5 to 10 minute breath. ложитесь и сделайте 5-минутное дыхание. So it's all will take away. All the tiredness. Вся усталость, она уйдет. So now the one more breath. Еще одно дыхание, That is connecting with our throat, upper part of the body. которое связано с горлом и верхней частью тела. Before also we talked about this. This is also one of the very important breath. Это тоже одно из самых важных дыханий. Usually this is common. The people they practice this breath, but they don't practice this lower one and not so much in the upper one also. But they are more important. Обычно люди недостаточно практикуют поясничное дыхание и горловое дыхание, но это более важное дыхание. Because our end of our spine, the tailbone, the coccyx, is attached to lower part. Наш позвоночник, копчик, он соединен с нижней частью. And this upper part of our spine is connecting to this upper part of the body. Very simple. Верхняя часть позвоночника соединена с верхней частью тела. If we just work on this area and we don't work on these two areas, so our prana will get blocked here. Если мы работаем только с центральной частью тела, мы не работаем с нижней и верхней, то наша прана остается заблокированной в середине. That's why to work as entire, lower also, at the same time upper also. Поэтому нам нужно работать полностью со всем телом, как с нижней частью, так и с верхней. So now we practice this throat breathing. Сейчас мы начинаем практиковать горловое дыхание. Throat breathing, or we call it the Ujjayi breath. Мы называем это уджи дыхание. Ujjayi breath means victory, breath of victory. Это означает дыхание победы. Ujjayi is a Sanskrit word. It means victory. В переводе с санскрита это означает уджи означает победу. They call it breath of victory. It means we get control on our body, we get control on our thoughts and emotions.
Это означает, что мы контролируем наше тело, эмоции и мысли. Не знаю. Ну, он Сказал? Ну, может быть. вегетативно. Did you say something about the vegetative system? We get control. То есть мы получаем контроль. Our thoughts, emotions, on the body functions also. Body function. Yeah. И, ну, все функции тела. There are two kind of functions. No? We call voluntary and involuntary. То есть мы их называем... Some of the functions we cannot control, but some functions we can control. То есть некоторые функции мы можем контролировать, некоторые мы не можем. So in that, this Ujjayi breath helps a lot. И в этом горловое дыхание сильно помогает. So now this breath we are also going to practice, keeping our eyes closed. We will take our attention to throat now. We forget about this full yogic breath. Now we just keep our entire attention to throat. Сейчас забудьте о общем дыхании, мы все внимание переключаем на горловое дыхание. It's connecting to the entire body. It doesn't mean that, okay, if I take Ujjayi breath, it doesn't go in, we don't attend to chest and belly. It will happen, but we keep our focus on the throat. То есть это не означает, что мы должны забыть совсем про грудь и живот. То есть грудь и живот тоже будут работать, но основное внимание мы уделяем именно на горло. So we inhale through the nose, then the breath is moving, taking a U-turn, going into the throat, we contract the throat. То есть мы вдыхаем через нос, и дыхание идет по кругу, опускается в горло и сжимается горло. Keeping the throat contracted, then we exhale. Когда сжато горло, мы начинаем выдыхать. So we will sit. I will be coming by the side. I will take the breath. Он будет подходить и проверять. We don't open our eyes. Just listen the sound and make our breath as much as deeper and longer I am taking. То есть не открывайте глаза. Слушайте это дыхание. Да, просто слушайте. Yes. Okay. Let's close our eyes. Закрываем глаза. Spine erect, neck straight. Позвоночник и шея прямая. Palms on the knees, open to ceiling. Ладошки в потолок. Take a normal breath in. Нормальный вдох. And slowly breathe out. Медленный выдох. Now, Ujjayi breath. Начинаем уджи дыхание. Inhale through the nose. Вдыхаем через нос. Contract our throat and neck. Сжимаем наше горло и шею. Exhale, keeping our throat contracted. Выдыхаем, при этом сохраняя сжатое горло. And keep our entire attention to the throat, around our neck. Сохраняя все внимание на горле и шее. Neck straight, spine straight. Шея прямая, позвоночник прямой.
We don't give the attention to the nose, we give the attention to our throat. То есть мы все внимание на горле, а не на носу. Yes. When I'm close to anybody, then we don't take. I understand. Now you can take it. Oh, sorry, it was my mistake. After finishing this round, we may relax. После того, как закончим эту процедуру, можно расслабиться. And slowly and gracefully we open our eyes. Потихоньку открываем глаза. So we get it, huh? Получилось? This is also will calm down the mind. It's always good to practice few rounds. So it will make us more focused and concentrated. То есть это мы как бы успокаиваем ум, становимся более сфокусированными и концентрированными. Now we go on to the active breath. Сейчас приступаем к активному дыханию And active pranayama. и активной пранаяме. It's like really shaking our body and awakening our energy. То есть мы сейчас будем пробуждать нашу энергию. See, the purpose before we talked about to uncovering. So in the uncovering, what are these things? Some negativity there? То есть что такое открыть себя? Это to find some negativity? No, it's there already some little То bit есть there. всегда есть какая-то негативная энергия в теле. So we want to get rid of these То есть мы должны от нее избавиться. negative feelings, emotions, thoughts. То есть негативные мысли, эмоции. Some disease is taking place in the body. Disease, illness.
То есть некоторые болезни в теле. See, in the body comes later, first it start developing into our pranic body. Be here. Huh? In the body it comes later, first it start developing into our pranic body, the subtle body. Disease, illness. First it start from the pranic body, some blockage is there, then it come on the physical surface, upper surface. То есть болезнь, она сначала проявляется на уровне пранического тела, потом она переходит на уровень физического тела. That's why the pranayama is more strong medicine than the general medicine to heal ourselves. Поэтому пранаяма это лучшее лекарство, чем физическое лекарство, которое мы принимаем. So now we are going to practice this active breath. Сейчас мы собираемся практиковать это активное дыхание. So first we will practice with the belly. Сначала мы практикуем с животом. And then we will practice from the chest. Потом практикуем грудью. And then after that we are going to meditate. После этого будем медитировать. So few round connected with the belly, then few round connected with the chest. То есть несколько раз мы практикуем живот, потом несколько раз грудь. So I will say breathe in one. Она говорит вдох один. And when you say two, with the two we exhale the breath. На два мы выдыхаем. Breathe in one. Вдох один. Two. One, two. One, two. One, two. One, two. One, two. One, two. Bring your palm on the knees. Положите кисти на колени. And relax. И расслабляемся. Be with the breath and sensation in the body. Осознайте тело. Feel the fresh flow of prana energy in the body. Почувствуйте прану в теле. Once again. Еще раз. Spine erect, neck straight. Спина, шея прямо. Shoulder relaxed. Плечи расслаблены. Take a normal breath in. Делаем нормальный вдох. Slowly breathe out. Медленный выдох. And now, this Kapalbhati from the belly, breathe in 1, 2. 1, 2. Капальбхати 1, дыхание. 2. 1, От живота. 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2.
1, 2. Eyes closed. Глаза закрыты. Низкое давление, и я контролирую это. Низкое давление атмосферы? Нет, мое низкое давление, и я контролирую процесс, насколько чувствую, насколько я могу. Я тоже. She has a very low blood pressure and she's trying to control this as much as she can. Я тоже. And this lady also. See, if Take you a have a low- low blood pressure, Если у вас низкое кровяное давление, this breath also and this breath both are going to increase it. эти оба дыхания, они увеличат это давление. Huh? Little bit we can feel some dizziness, but it's going to increase our blood То pressure. есть вы будете чувствовать некоторую болезненность, но давление будет повышаться. That's why the people who are having the heavy blood pressure, we don't let them to practice. Поэтому у кого давление высокое, мы не рекомендуем эту практику. But when we have the low, it's going to make it more. Но когда оно низкое, то оно будет повышаться. So nothing to worry about it. То есть не о чем беспокоиться. Little bit. Ну, вы же дышали много. That's why after that we are going to meditate. После этого мы будем медитировать. Я когда много дышу, тоже голова кружится. Это нормально. So now we are going to use the chest. Now we have already opened the Сейчас мы eyes. будем работать грудью. So now instead of the belly, we inhale into the chest and exhale from the chest. Сейчас вместо живота мы вдыхаем грудь и выдыхаем грудь. Close your eyes. Close your eyes. Закройте глаза. And relax. И расслабляемся. Eyes closed. Глаза закрыты. Be with the breath and the sensation in the body. Осознайте дыхание и чувственность тела. Again, once more, spine erect, neck straight. Еще раз. Спина, шея прямые. We will use our chest. Мы будем использовать нашу грудь. Breathe in into the chest Вдыхаем грудью and exhale. и выдыхаем. Breathe in 1, 2. 1, 2. 1, 2.
faster. Быстрее. And И расслабляемся. and slowly open our eyes. Медленно открываем глаза. Now we straighten our legs Выпрямляем ноги. and we are going to meditate for some time. И немножко помедитируем. So for the meditation, listen the instructions clearly. То есть слушайте, как это нужно делать. First, we will keep our palm like this. Сначала держим ладони таким вот образом. This we call the receiving gesture. We are receiving the prana and energy. Мы And получаем энергию пранаямы. So from our heart, like we are praying. Это как будто мы молимся от нашего сердца. So, and we are going to use one sound. The sound will be hara, hara. То есть мы будем использовать звук хара. We will listen the sound, and then with the sound we are going to coordinate. То есть мы слушаем звук и подстраиваемся под него. The music will get changed. Музыка будет меняться. Then we will cross our leg. Тогда мы скрестим ноги We bring our palm like this. и расположим ладони вот так. And then we are going to move our palm with the same sound. Hara, hara, Будем hara, двигать ладонями вот hara, так. hara, hara, hara. So sometime we are going to do like this. То есть будем делать какое-то время вот так. When I say stop, interlock our finger, we interlock our finger. Когда я скажу стоп и сомкнуть руки, мы сжимаем вот так. We inhale and hold the breath. Мы вдыхаем и задерживаем дыхание. And then we stretch our palm. So it's going to И give the pressure to our heart chakra. Repeat, please. It's going to give the pressure to our heart chakra. То есть это создаст давление на нашу сердечную чакру. That's right. It's going to increase some prana То есть она увеличит прану to the chest. First this, в груди. after this, and then if we feel like lying down, we can lie down or we can remain seated. Если захотите лечь, то можно лечь или можно остаться сидящим. As we feel comfortable. Как вам будет удобно. Yes? А вот этот звук хар, он что-то значит? This sound, does it mean anything? Yes. It Да, means. это означает. It's again like we get some pain. So we make the sound ha. То есть как будто у нас как будто мы чувствуем боль, и мы делаем звук при этом. То есть как будто нам больно. So ha is connecting to our throat chakra. То есть ха, оно соединено с чакрой горла. Ra is connecting to our Manipur chakra, solar plexus. Ра соединено, видимо, с пупочным. Манипура, да. So this sound, it opens this area and it make the flow prana and energy into that area. То есть этот звук, он открывает вот эту область и двигает прану в этой области. That's why first we create the prana and energy and then we lock it to make it more to flow into То есть the body. сначала создаем энергию пранаямы, потом замыкаем руки, и она там двигается. Yes. We can switch off the light. Okay. Completely? Yes. From here we can. Oh, да. О. Что? Тепло? Добавить? Yes. They're asking about the Yes. heating. We can take the blanket. Take the blanket if we are feeling cold. Ага. Укройтесь Sure. одеялом, если вам Because холодно. when we lie down, then also we can take a blanket and we can cover up ourselves. So if we are Когда- feeling cold, it's good to take the blanket. А если вы чувствуете холодно, что тогда возьмите, пожалуйста, одеяло. Take the blanket from there if you need. Кому еще нужно, пожалуйста, возьмите.
Okay, we have the less time. Get ready. У нас немного времени, готово? Bring our palms like this. Ладошки And we ставим так. don't open our eyes. И не открываем наши глаза. See, 80% of the energy goes out through the eyes. Потому что 80% энергии у нас вытекает через глаза. Louder. Громче. Hara, 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 hara. Louder, as much as louder we can speak. Так громко, как мы можем. Hara, 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 hara,
Now bring our palm in front of our chest. Теперь располагаем ладони перед грудью. With the same hara sound, we are going to move our palms up and down. Keep our eyes closed. С закрытыми глазами и будем двигать ладонями, опять же, под этот звук. Move faster, move our palms faster. Двигаем быстрее, быстрее. Interlock our finger. Замкнем наши руки, Take a deep breath in. пальцы. Делаем глубокий вдох. Hold the breath. Удерживаем дыхание. And pull our palm apart to each other. И растягиваем наши кисти. And whenever you feel relaxed. Расслабляемся. Once more, last time, again bring our palm parallel to each other. То есть опять ставим параллельно In ладоши front of our heart. напротив вашего сердца. And we are going to make the sound and move our palms up and down. И снова будем делать звук. Keep our attention between our palms. Все внимание между наших ладоней.
Again, interlock our finger. Снова зажимаем. Take a deep breath in. Делаем глубокий вдох. Hold the breath Задерживаем дыхание. and pull our palm apart to each other. И растягиваем пальцы друг от друга. And whenever you feel, we relax. И расслабляемся. Now, if you feel, we can lie down or remain seated. Better to remain seated. If you feel like lying down, we can lie down. Если хотите, ложитесь, а кто хочет сидеть, остается сидеть.
bring our attention to our chest. Внимание на грудь. Be with the sensation and vibration around the chest. Чувства и вибрации, чувствуем чувства и вибрации вокруг груди. Any kind of sensation is there in the chest, just observe and relax. Расслабляемся. Любые ощущения в груди. It may be some flow, some prana, some stiffness, some discomfort, some pain in Может the быть chest. боль, прана, дискомфорт в груди. Расслабляемся. Remain aware of our respiration also. When breath is moving in, bring our attention to our chest. When breath is moving out, at the entrance of our nostril. Внимание на груди, когда на вдохе мы чувствуем, что происходит с нашей грудью. Remember, when breath is moving in, we're bringing our attention to the chest. When breath is moving out, we're bringing our attention from the chest to the entrance of our nostril. То есть на вдохе все внимание к груди, на выдохе все внимание к носу. Follow the whole path of the breath. Почувствуйте все, весь путь дыхания.
become aware of our thoughts and emotions. Осознаем наши мысли и эмоции. Become aware of the center of our life. The center of life. Center of life. Center of existence. Стараемся осознать центр жизни, центр существования. And relax and let go all that. Расслабляемся. Take a deep breath in. Делаем глубокий вдох. And slowly breathe out. Медленно выдох. Another breath in. Еще один вдох. And exhale fully. И полностью выдыхаем. And slowly and gracefully move our legs and the arms and roll over to right side. Потихоньку переворачиваемся на правую сторону. And slowly come to sitting. И постепенно садимся. And slowly and gradually becoming aware of our body and surrounding, the thankfulness and the gratefulness in our heart, we open our eyes. Постепенно осознаем себя. С благодарностью в сердце. Открываем глаза. Slowly and slowly come back.
Постепенно возвращаем. Хорошо. Хорошо. Any question? You can turn on the Вопросы? light. Turn on the light. Yes, there are five minutes more. Yes, 5 minutes. Как эту медитацию вообще часто можно практиковать? The question is how often we can practice this meditation. How often you can practice this meditation? You mean making the sound? Именно со звуком или Ну вот все, эту, что... вот эту всю медитацию. The whole meditation we did. Нужно ли ее практиковать или не нужно? Do we need to practice this meditation or not? Sound is not usually required. Here we made it to give us some more experience and to affect our body. Звук не обязательно делать, просто мы его делаем, чтобы больше эффекта и опыта внести в наше тело. More with some sound, the group energy works. Group energy. Да, это больше для групповой. But once in a week, if you are somewhere you are going and you want to do, you can do it. Ну, вы, конечно, можете делать. But it should be either in some space, like here we are in the studio. И это должно быть, в соответствующем месте. Здесь в студии, например. In the West, the things are different. In India, the things are different. В Индии, на Востоке, там все по-другому немножко. If you make at the home this sound, the people may think that you are crazy and mad. Потому что если ты делаешь дома, то люди подумают, что ты с ума сошел. Because it happened in Belarus. It happened in Belarus? So Потому что это произошло в Беларуси. Я не So знаю, one что girl, she was meditating and doing some sound. девушка медитировала и делала звук. So in the neighbor, they thought that she's gone some mad or something. И сосед подумал, что она сошла с ума и что-то с ней случилось. Then she talked to me and I said, better to keep silent. Поэтому лучше хранить молчание. Like after doing pranayama and breathing, and then just sit silently. Когда делаете пранаяму и дыхание, лучше сидеть тихо. Sitting silently, observe the breath. That is the best meditation. То есть в тишине дыхание это самая лучшая медитация. See, here in Russia, different kind of method they use. That ultimately is not going to work. Different kind of method they use. Some they use fire, some use nails, some outer object. They ultimately don't help into the good meditation. То есть то, что используется в России, разные предметы, они автоматически, но они не делают медитацию лучше. Вот там что-то огонь, какие-то гвозди, я не знаю. То есть иногда медитируют, смотря там на огонь или еще на что-нибудь. Или ногти, или что-то. Because I have been in many yoga festivals in Belarus also, in Russia also, and I saw the people they use some external method to meditate. Он был на многих йогических фестивалях в России и Беларуси, и он видел, как люди используют различные предметы для медитации. So that is ultimately is not going to help us, but this is going to help us. Это не Because обязательно this нам always поможет, remains with us. а это всегда поможет. So best is after finishing some pranayama breathing, eyes closed, just sit silently, observe the breath, and then enter in your body. Лучше после того, как закончили с пранаямой и дыханием, посидеть и observe your body. Observe, yes, scanning your body. Просмотреть свое тело, просканировать. So slowly it helps to go more inside. Потихоньку это и поможет, войдет внутрь. Breath is the best media to meditate. Дыхание – это лучшая среда для медитации. Because it always remains with us,
24 hours. Потому что это всегда находится с нами. That's why when we 24 are часа. coming out of the bed in the morning, Когда вы встаете с кровати утром, suddenly to jump out of the bed, better to sit 10 minutes keeping eyes closed. лучше не выпрыгивать сразу с кровати, а посидеть 10 минут, doing meditation. Yes, 10 minutes. Observe the breath. What kind of pattern is going on at that time, and you'll find very calm and quiet and steady. Посидеть 10 минут и посмотреть, какого типа энергии. Ну, последить за дыханием. За дыханием. Same thing when you are going into the sleep. Before the sleep, sit 10 minutes. Перед сном то же самое. Посидите 10 минут. And you will see a quality of our sleep get changed, И and вы quality видите, как of things around get changed. качество сна улучшится. And what? Quality of the things around, И happening around. is все get вокруг changed. вас тоже изменится. So always the best thing is just to observe the breath and to go inside. То есть сосредоточьтесь на дыхании и на том, что внутри. External things helps in the beginning, but in the advanced state it doesn't help. То есть вещи, они помогают вначале, но на более продвинутой стадии они не помогают. So if just we want to do meditation, what? First do some deeper and longer breath. То есть сначала делаете глубокое медленное дыхание, Like we did in the sitting, we can do this, then do some ujjayi как breath. мы делали сейчас, когда сидели, делали горловое дыхание. Make our mind quiet and calm. Сделать ваш ум, успокойте ум и расслабьте его. Then do some active breath. Потом делайте активное дыхание. 5 minutes. 5 minutes is enough. 5 минут, этого достаточно. After 5 minutes, again, either do ujjayi breath, После 5 минут опять делаем уджи, горловое дыхание. or straight away we can go into the meditation. Или прямо можем переходить к медитации. So make at least combination half hour. At least. Делайте, по крайней мере, эту комбинацию в течение получаса. It should be 1 hour, but at least half hour we should meditate. Лучше в течение часа, но по крайней мере полчаса. But this is the way to go into the meditation. First slow breath, then more active, and after that again go to slow breath. То есть это как мы входим в медитацию. Fast, сначала быстрая медитация, fast, then slow. Дыхание. Быстрое дыхание. Fast breath. First slow, slow and deep. Медленное дыхание, медленное и глубокое. Then active, more Потом- dynamic breath. Потом активное динамичное дыхание. Like for example, we practiced today. Как сегодня мы практиковали. Five minutes at least, huh? 5 По крайней minutes. мере 5 минут. Then again have some deep and long ujjayi breath. И потом снова делаем глубокое горловое дыхание. Or we can do alternate nostril breathing also. Или мы можем делать попеременное носовое дыхание, то, что вчера изучали, вот, если кто помнит. And then we meditate. Потом мы медитируем. And after that also we can do few rounds of breathing. And then we И come еще out. мы делаем несколько циклов дыхания. This is the way to go into the meditation and to come out. Это так, как мы входим в медитацию и выходим. То есть перед медитацией и после мы делаем медленное дыхание, да? То есть не быстрое. То есть before meditation and after we do slow breathing. Before and after. Yesterday also, if you remember, we talked about when we finish, then there's some, maybe some toxins or something is coming up. So we do this breath we talked yesterday, if you remember. Вчера мы об этом говорили. So either this breath Или вот такое дыхание, or this one. или вот это. Ну, это вчера было. Да, Inhaling from one side, exhaling from other, То есть inhaling from there, and exhaling Вдыхаем one breath. через одну ноздрю, выдыхаем через другую. Вчера он подробно расписывал это. Сейчас я не помню все детали. So this is the way to go inside. This is the way to go inside. The breathing. Go inside. Yes.
Вот это так, как эта энергия дыхания входит. Через дыхание ты входишь в себя. Meditation is to going inside. That's why we say breath. Use the breath. То есть медитация – это путь войти в себя. If just without practicing pranayama and breathing, we want to sit, we close our eyes, so many thoughts is coming. То есть если мы не используем дыхание и пранаяму, то слишком много мыслей входит в наш. The pranayama breathing helps to dispel the thought. Дыхание пранаямы позволяет избавиться от мыслей. So it becomes easy to meditate and relax. И становится легче медитировать и расслабиться. Yes. That's why pranayama and the breathing exercise is very important. Поэтому пранаяма и дыхательные упражнения очень важны. It helps into the meditation. It Это helps помогает in для every медитации field of our life. и для каждой сферы нашей жизни. I used to do Reiki, the Он делал healing. рейки, если кто знает, Healing. Оздоровление, может быть. To emotional healing, the physical healing. Физическое лечение, эмоциональное. And this pranayama is the base for everything. И пранаяма это самое лучшее для всего. Then you can channelize the energy to the other person also. То есть To можете clean the направлять, aura of the person, the energy of the person. направлять энергию на человека. That's why it's very important to learn. Поэтому это очень важно для изучения. Yes. Any question? Вопросы, пожалуйста. No? Good. So tomorrow in the afternoon we have Завтра после обеда master class here. мастер-класс здесь. In that master class we are going to practice three things together: yoga, meditation, pranayama. Йога, медитация, пранаяма завтра будет. So that is the last master class here. Это последний мастер-класс здесь. So if you are, we want to, it will be good, or our friend or relative, we can advise them also to come. Можете позвать друзей. Yes, so enjoy our sleep, enjoy our dinner. Хорошо вам выспаться, Насколько покушать. Вот там? Yeah, what time? Вот как? And tomorrow, the time is in afternoon. It's in afternoon, around 11-12 o'clock. Может быть в 11-12 даже где-то. We can даже check the time at the reception at the counter. Там, надо узнать на прием. Нет, я так поняла, днем или в обед? Да, до обеда даже. То есть, после полудня, afternoon. То есть, как бы это может быть и в 12, а может быть и в 4. Тут такое. Надо расписание.